এই ভিডিওটোত মই সায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ ইংলিশ এছেটো পইণ্ট ৱাইজ 150 ৱৰ্ডছত ফৰ 6 মাৰ্কৰ বাবে উত্তৰ সহ দিম সো তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চোৱা কিয়নো HSLC 2022 এক্সামৰ বাবে এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মোষ্ট কমন ইংলিশ এছ ৰাইটিং হ'ল সায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দিছ ভিডিও সো সায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ এছেটো দ্য ব্লেছিংছ অফ সায়েন্স নামো আহিব পাৰে সো যদি দ্য ব্লেছিংছ অফ साइंस और साइंस इन एवरीडे लाइफ आए तेनले এই এনসারটো লিখিলে হ'ব তোমালোকে ফার্স্টত ইন্ট্রোডাকশন দি পেলাই স্টার্ট করিবা সায়েন্স হ্যাজ ডেভেলপড র্যাপিডলি ইট ইজ কল্ড দ্য এজ অফ সায়েন্স ইট হ্যাজ পারফর্মড সো মেনি ওয়ান্ডার্স নো এনি রিয়েলম অফ নেচার ইজ লেফট আননোন টু আস Science brings the forces of nature under man's control. It has added new pleasure. In every walk of life, we are to depend on any of the gifts of science. Tarpore paragraph to likhiba blessings. Science is now a blessing to mankind. We use the latest inventions of science in our daily life. Right from morning till night, science has rendered valuable service for our ease and comfort. For example, man gets up early in the morning and uses brush and toothpaste. He prepares tea and breakfast with the help of electric oven or gas stove. Tarpisot likhiba he goes to school or office by bus, taxi or railway train. In the office, the electric fan cools his body. He talks to his friends and relatives over the telephone. For official work, he uses typewriter or calculator. He listens to the news and events of the world in his radio, TV or mobile phone. Electric bulb lights his house. All these are blessings of science. Tarpisot tumaluke likhiba conclusion. There is no field in human life which is not touched by science. Science is trying its utmost to contribute to the happiness of man. It gives us knowledge to fight against disease. So etu eta asil 6 markor babe 150 wordsot English essay writing for HSLC exam 2022 আৰু এক্সামৰ বাবে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে লিখি